Mi nombre es Darius Thurman. Soy conductor de camiones de larga distancia y vivo en un pueblo pequeño y tranquilo a las afueras de Augusta, Georgia. Durante muchos años, manejé de costa a costa, transportando carga por todo el país. Mientras mi corazón se quedaba en casa con mi esposa, Nia y nuestro hijo, Ethan. Si apenas estás empezando a ver esta historia, respira hondo, porque lo que estoy a punto de contar es algo que nunca imaginé que sucedería en mi propia casa, bajo mi propio techo. Mientras estaba en la carretera tratando de brindar una mejor vida para mi familia. Lo que descubrí cambió mi vida por completo y tal vez también cambió la tuya, especialmente si eres un padre que tiene que estar lejos de sus hijos por trabajo. A veces creemos conocer a las personas más cercanas a nosotros, pero hay cosas ocultas que solo salen a la luz cuando menos lo esperamos. Si te identificas con mi historia, por favor dale me gusta. Para alegrar un poco el corazón de este padre, suscribid al canal de Long Haul Dad, para que no te pierdas mis próximas historias de vida y que orienten en los comentarios de Dario de estés viendo este video y que ahora es ali en este momento. Mi hace mi filas saber desde que rincan del país o del mundo me estás escuchando y a que ahora del día es para ti. Casi todo empezó cuando noté un cambio en el comportamiento de Ethan. Siempre había sido un niño alegre, del tipo que corría y me abrazaba en el momento en que llegaba de un viaje. El que me cantaba todo lo que sucedía en la escuela. El que se reía carcajadas viendo caricaturas en la televisión. Mi hijo era pura energía, pura alegría. Al menos así lo recordaba. Fue después de un viaje más largo, casi 3 semanas en la carretera, cuando me di cuenta de que algo era diferente. Cuando llegué a casa, Ethan apenas salí de su habitación para saludarme. Cuando entré a verlo, me dio un abrazo, pero parecía distante, con una mirada en sus ojos que nunca antes había visto. Pensé que solo estaba cansado. Tal vez tenía sueño. Todo bien, hijo. Le pregunté despeinando el cabello como siempre lo hacía. Ese pap. Respondí en voz baja, sin mirarme a los ojos. Naya aparecía en la puerta. Estado así estos últimos días, un poco, calado debe ser solo una vez, está creciendo. Vamos. La cena está lista. Esa noche observé a mi hijo durante la cena. Comía lentamente, con la cabeza gacha. Noté que a veces miraba a su madre, como si tuviera miedo de hacer algo mal. Y lo más extraño, tenía ojeras marcadas, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Si motivé en la escuela amigo. Intenté entablar conversación. Bien. Respondí sin levantar la vista. Y tus amigos. Tu amigo Kevin todavía viene a jugar. Fue entonces cuando vi a Nia mirar fijamente de Ethan, quien traga saliva antes de responder. Después de la cena fui a aeroparlo. Cuando estuvimos solos, me senté al borde de la cama y le pregunté nuevamente si todo estaba bien. Fue entonces cuando agarré mi mano y dijo algo que me heló la sangre. Pap, no le digas a mam que hablé contigo. Hablar de que, hijo. Pregunté con el corazón acelerado. Pero antes de que pudiera responder, Nia aparecía en la puerta. Hora de dormir, Ethan. La escuela es temprano mañana. La forma en que mi hijo se encogí en la cama cuando vio a su madre, eso no era normal. Besé su frente y me fui, pero mi cabeza ya daba 1000 vueltas por minuto. No pude dormir esa noche, algo estaba muy mal. Podía sentirlo. Y decidí prestar mucha atención durante los próximos días antes de volver a salir a la carretera. En los días siguientes, observé todo con más cuidado. Noté que Ethan no era el niño conversador que cana. En la escuela, su maestra me dijo que estaba más calado, menos involucrado en las actividades. En casa, pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación, dibujando o leyendo. Cada vez que le preguntaba si todo estaba bien. Siempre dije que sí, pero sus ojos en una historia diferente. Una tarde, mientras Nia estaba en el supermercado, me senté con él en la sala y intenté conversar. Al principio se resistí,
Pero poco a poco comenzo a abrirse un poco. Amigo. Puides cantarme cualquier cosa. Sabes que papa siempre te proteger. Guarda silencio por un momento, retorciendo sus manos nerviosamente. Luego, en un susurro casi inaudible diu, no me gusta cuando viajas papa. ¿Por qué, hijo? ¿Yo acaso no te cae bien? No, no dio más explicaciones. Simplemente bajé la cabeza, indigué un poco más. Ethan, y pasa algo cuando papa estaba fuera. Fu entonces cuando comienza a llorar suavemente. Lo abrace fort y sentí su pequeño cuerpo temblar. Entre solozos, susurra, papa, por favor no le digas a mam. Quilore. Eso me destroz por dentro. Yo que clase de mito era est. Yo por que mi hijo estaría tan receloso con su propia madre. Ethan. ¿Acaso mamá hizo algo? ¿Tipis con hermano, hijo? Justo en ese momento, escuchamos la llave llorar en la cerradura de la puerta principal. Ethan inmediatamente se separa de mí, si sec las lágrimas con las manos y cambió completamente su actitud. Era como si hubiera puesto una máscara. Yalague! Anuncia entrando con las bolsas de la compra. Al vernos en la sala sonrí. Pero percibí algo inquietante en esa sonrisa. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Solo hablando, respond, tratando de sonar natural. Verdad, hijo. Ethan asentí sin decir palabra y pedí permiso para ir al baño. Cuando regresé, sus ojos todavía estaban rojos de tanto llorar, pero trataba de ocultarlo. Durante la cena de esa noche, observé la interacción entre mi hijo y mi esposa. La forma en que evitaba mirarla, simo media cada palabra antes de hablar, shimo sus pequeños hombros parecían cargar un piso invisible. Nia, por otro lado, actuaba con normalidad, preguntando sobre la escuela, comentando sobre el clima, como cualquier madre lo haría. Más tarde, mientras nos preparamos para dormir, cuestioné a Nia sobre el comportamiento de Ethan. No crees que es diferente. Chimos calado. Chmos retrido. Si encogí de hombros mientras se ponía crema en la cara. Es una face, Darius. Los niños pasan por esto. Un DJ son alegres, al siguiente son más introvertidos. Es normal. Pero esas ojeras. Paris que no ha estado durmiendo bien. Ha tenido algunas pesadillas, respondí ella, sin mirarme directamente. Los niños hacen eso. Y por qué no me lo dijiste. Porque no quería preocuparme mientras estabas en la carretera. Ya tienes suficiente en que pensar, verdad. La explicación parecía razonable, pero algo dentro de mí seguía intranquilo. Esa noche, me desperté varias veces pensando en mi hijo, en lo diferente que estaba, el miedo en sus ojos. Y fue durante una de esas veces que me di cuenta de que no estaba en la cama. Me levanté lentamente y salí de la habitación. La casa estaba en silencio, con solo la pequeña luz del pasillo encendida. Fue entonces cuando lo vi. La puerta de la habitación de Ethan estaba entreabierta, y ni estaba dentro. Me quedé paralizado en el pasillo, tratando de no hacer ruido. Intentando entender qué estaba pasando. Después de unos 30 minutos, salí de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente. ¿Qué estabas haciendo en su habitación a esta hora? Pregunté, sobresalta en dola. Darius, ¿me asististe? Exclamé, levantándose la mano al pecho. Fui a Versailles, estaba durmiendo bien, ya sabes, por las pesadillas. 30 minutos para Versailles está durmiendo bien. Ese despert, estaba agitado. Me quedé al y calmándolo. ¿Por qué? ¿A qué clase de pregunta es esa? Lo siento. Respond tratando de no mostrar mi sospecha, solo estaba preocupado. Volvimos a la cama. Pero ya no pude dormir más. A la mañana siguiente, después de que Nia leva Ethan a la escuela, fui directo a su habitación. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que necesitaba encontrar una pista sobre lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando vi un viejo asido de peluche que había regalado haka a nos, tirado debajo de la cama. El oso que Ethan tanto amaba ahora estaba roto en algunos lugares, con el relino saliendos. Eso me desconcertó.
Mi hijo siempre había cuidado excelentemente sus juguetes. Cuando lo recogí, noté algo que me perturban mamers. Había manchas oscuras en la telecapera y en las grimas secas. La noche siguiente, me cuidé despierto a propósito. Y una vez más, alrededor de las 11 de la noche, Nia salí sigilosamente nuestra cama y se dirigí a la habitación de Ethan. Esta vez, esperé unos minutos y me acerqué a la puerta, tratando de escuchar lo que pasaba dentro. Fue entonces cuando escuché el sonido ahogado del llanto. Mi hijo solozaba en silencio, como si estuviera aterrorizado de ese ruido. Disciplina, escuché que Nia decía en un tono bajo y firme. Es por tu propio bien. Yo que estaba pasando detrás de esa puerta. Y que clase de disciplina que lora a mi hijo en medio de la noche. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, usando la excusa de que necesitaba ocuparme de unos asuntos de la empresa, salí de casa temprano. Mi cabeza zumbaba con pensamientos y dudas. Estaba exagerando. Sería realmente solo una vez, como ni afirmaba, pero es alanto ahogado, es miedo en los ojos de mi hijo. No podía quitarmelo de la cabeza. Conduja hasta una tienda en el centro y entré en una tienda de electrónica. Me atendí un joven. Y le expliqué que necesitaba una cámara pequeña y discreta, que fuera fácil de instalarla, que pudiera acceder desde mi celular. Es para seguridad del hogar, Sidor. Pregunté el empleado. Sí, respondí, con un nudo en la garganta. Para la seguridad de mi hijo. Salí de la tienda con una microcámara que podía esconderse fácilmente. El empleado me explicó cómo instalarla y cómo acceder a ella mediante la aplicación en mi teléfono. Nunca pensé que llegaría al punto de instalar una cámara oculta en mi propia casa para vigilar a mi propia esposa. Pero el bienestar de mi hijo era más importante que cualquier otra cosa. Cuando regresé a casa, Nia estaba en la cocina preparando el almuerzo. Ethan estaba en la escuela. Era el momento perfecto. ¿Consigues lo que necesitabas? Preguntó, revolviendo una ola en la estufa. ¿Sí, soluciona todo? Mentí. Deslizando la bolsa con la cámara en el bolsillo de mi chaqueta. Voy a darme una ducha. Entré en la habitación de Ethan y busqué el mejor lugar para instalar la cámara. Necesitaba un ángulo que capturara toda la habitación pero que no fuera fácil de detectar. Finalmente decidí colocarla en la estantería. Entre algunos juguetes. Era lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida. Pero bien posicionada para capturar todo lo que sucediera en la habitación. Con las manos temblorosas, configuré la cámara rápidamente y la probé en mi teléfono. Funcionaba a la perfección. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque finalmente podría descubrir lo que estaba pasando. Y culpa por invadir la privacidad de mi propio hogar. Pero algo me decía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, durante la cena, intenté actuar con normalidad. Pero mi estómago se revolvía. Ethan permanecía cálido. Contestando solo cuando se le hablaba directamente. Siempre con esa mirada aprensiva hacia su madre. Nia por su parte, parecía perfectamente normal, hablando de los vecinos, de las compras y de los planes para el fin de semana. Tengo que volver a la carretera pasado mañana. Comenté, observando sus reacciones. En viaje largo hasta Texas. Vixmo los hombros de Ethan se hundan ligeramente, y un destello casi imperceptible cruzar los ojos de Nia. ¿Cuánto tiempo esta vez? Pregunta ella, con una calma que ahora me parecía sospechosa. Al menos 2 semanas tal vez mes. Ethan baja en mes la cabeza, jugueteando con su comida con el tenedor. Nia sonríe levemente. Te extraeremos verdad, Ethan. Él asentí sin decir nada. Después de la cena fui a aeroparlo. Cuando estuvimos solos agarré mi mano con fuerza. Pap, yo realmente tienes que viajar. La desesperación en su voz me parte el corazón. Ese hijo, necesito trabajar. Pero mira, Pizarro pido y volver pronto. De acuerdo no, respondí.
Simplemente me abraza fort, como si nunca quisiera soltarme. En ese momento estuve seguro de que había hecho lo correcto al instalar la cámara. Al día siguiente, pasé todo el tiempo posible con Ethan. Lo llevé a tomar helado después de la escuela. Jugamos a atrapar la pelota en el patio. Vimos su caricatura favorita en la televisión. Quería que supiera que estaba a la para él, que podía confiar en mí. Esa noche. Antes de que dormiera, me senté al borde de la cama y intenté una vez más que hablara. Ethan sabes que puedes contarme cualquier cosa. A verdad, incluso si alguien te dice que no lo hagas. Rápidamente mir hacia la puerta, como comprobando que realmente estuviéramos solos. Lo sé, pap, susurra. Hay algo que esté pasando que quieras contarme. Yo algo que te ponga tristo de miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero las contuvo. No puedo, pap. ¿Por qué no hijo? Por qué comienza a hablar pero su voz falla. Justo entonces, escuchamos pasos en el pasillo. Aranía que se acercaba. Es hora de que también te acuestes. Dijo, parada en el marco de la puerta. Necesitas descansar para tu viaje de mañana, Darius. Le di a Ethan, ante lo tomo abrazo y le susurré al oído, te amo yo, siempre te protegeré. Cuando sal de la habitación, ni me seguí de vuelta en nuestra cama. Nos acostamos, y después de un rato, fin estar dormido. Aproximadamente una hora después, cuando ella cree que yo estaba profundamente dormido, se levanta sigilosamente y sale de la habitación. Rápidamente alcancé mi celular y abrí la aplicación de la cámara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría de mi pecado. En la pantalla, vi a Nia entrar en la habitación de Ethan. Cerré la puerta suavemente detrás de ella. Ethan estaba acostado, pero despierto, como si estuviera esperando la visita nocturna. Lo veían cudgers bajo las cobijas subiendo la manta hasta la barbilla. Ma'am, por favor. Susurra. Hoy me porta bien. Sabes que eso no importa, verdad. Respondí Nia con una voz que nunca, antes la había escuchado. Fríe. Distante. Esto es para tu educación. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Nia saca un rolo de cinta de enmascarar del bolsillo de su bata. En ese momento, sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. En la pequeña pantalla del teléfono, observé a mi esposa, la madre de mi hijo, acercarse a la cama con la cinta en la mano. Ethan se encogió en mawas, sus ojitos muy abiertos por el miedo. Por favor, ma'am, suplic suavemente. Prometo que seré mejor. Shh. La cola poniendo un dedo en sus labios. Los vecinos no pueden oír, recuerdas, guapapa tampoco. Con un movimiento rápido. Arranca un pedazo de cena y, sin dudarlo, se la pega sobre la boca mi hijo. Mi Ethan, mi niño de ojos. Teniendo su voz silenciada de una manera tan cruel. Mis manos temblaban tan fuerte que casi se me cae el teléfono. Así esta mejor, dijo Nia en un tono bajo. Ahora no molestaremos a nadie con adelantos de verdad, luego, saque una zapatilla de su la dura del otro bolsillo de su bata. Ethan, todavía con la boca tapada, intenta suplicar con los ojos. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su careta. Esto es por tu propio bien. Continúo con esa voz helada, que no reconocería como perteneciente a la mujer con la que me casé. Un día me agradecer por enseñar disciplina. Lo que sucede a continuación fue una de las cosas más difíciles que he tenido que presenciar en toda mi vida. Nia comienza a golpear a mi hijo con la zapatilla. No eran golpecitos suaves o nalgadas disciplinarias como las que algunos padres dan. Eran golpes fuertes y repetidos, todo mientras susurraba para que aprendiera la lección. Ethan no podía gritar por la cinta. Pero su cuerpo se convulsionaba con cada golpe. Observé sus pequeños hombros temblando con sollozos silenciosos, las lágrimas empapando su almohada. Y lo peor de todo, vi una mezcla de dolor y resignación en sus ojos, como si esta fuera una rutina conocida. Quería salir corriendo de mi habitación, irromper en la suya y detenerlo inmediatamente.
Pero una part de mi sabia, qui necesitaba pruebas concretas de lo que estaba sucediendo. Necesitaba documentar esa crueldad para asegurarme de que Ethan nunca volvería a pasar por esto. Así que, con el corazón destrozado, seguí grabando. Esto es por hablar demasiado con tu padre hoy. Escuché quenia dexia, entre los golpes. Sabes que no puedes contar nuestras cosas. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, se detuvo. Ethan estaba acurrucado en la cama, su pequeño cuerpo temblando con solozos mudos. ¿Recuerdas nuestro trato? Dijo Nia, inclinando sobre él. Si le dices algo a tu padre, mi honorare y ser mucho peor. Luego, le arranca la cinta de la boca, haciendo hacer una mueca de dolor. Ahora sé que la cara du I remit, wa no quiero escuchar un sonido. Entendido, Ethan asentí. Aterrorizado, Nia le arregló la cobija, como si nada hubiera pasado, como si es gesto pudiera barrar la violencia de momentos antes. Buenas noches, hijo, dijo, luego salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente. En la oscuridad de mi habitación, con el teléfono todavía en la mano y las imágenes de lo que acababa de presenciar grabadas en mi memoria, loré en silencio. Mo no lo había visto antes. Mo pude haber dejado a mi hijo vulnerable por tanto tiempo. Los viajes las largas ausencias. Cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Minutos después, Nia volvió a nuestra cama. Fingí estar dormido. Pero cada fibra de mi ser quería enfrentarme ella a gritarle, preguntarle si que mo era capaz de hacer eso a nuestro hijo. Pero sabía que necesitaba ser estratégico. Ethan estaba en peligro y necesitaba actuar con cautela para protegerlo adecuadamente. Pasé toda la noche despierto, revisando la cinema periódicamente. Vi como Ethan, después de que su madre se fue, lloraba en silencio. Abrazando el osito de peluche roto. Lo vi finalmente quedarse dormido exhausto, y me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para sacar a mi hijo de esa situación. A la mañana siguiente. Me levanté antes que Nia y preparé el desayuno para Ethan. Cuando aparecía en la cocina con las mismas profundas ojeras y una expresión derrotada, se me encogí el corazón. Intenté actuar con normalidad, pero todo en lo que podía pensar eran las imágenes de la noche anterior. ¿Dormiste bien, hijo? Le pregunté, tratando de no mostrar lo que sentía. Ese pap, respondí automáticamente, sin mirarme los ojos. Lo lame agodoma su altura. Rame. Lentamente leven los ojos. Y pude ver todo el miedo y el dolor contenidos allí. Te amo mucho. Dije, tomando sus pequeñas manos, voy a hacer todo para protegerte. Me crees. Por un breve momento, vi un destello de esperanza en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por el miedo cuando escuchamos a Nia acercarse. Buenos días. Dijo entrando en la cocina, como si nada hubiera pasado. Ya desayunando. Eso es genial. Lo observé mientras servía café e untaba mantequilla en las tostadas. Actuando como la madre amorosa que siempre creí que era la misma persona que, horas antes, había torturado a nuestro hijo en el silencio de la noche. ¿A qué hora te vas hoy? Pregunta casualmente. Después del almuerzo. Respond, tratando de mantener la voz estable. Quiero aprovechar la luz del día en la carretera. Mi bien. Sonrí. No te preocupes por nada. Estaremos bien. De verdad, Ethan. Mi hijo simplemente asentí sin decir nada. Después del desayuno. Mientras Nia lavaba a Ethan a la escuela, me apresuré a hacer una copia del video de la noche anterior. Necesitaba asegurarme de que esa evidencia estuviera a salvo. Transferí los archivos a una memoria USB, también los suba a un almacenamiento en la nube. No podía arriesgarme a perder esa terrible, pero crucial evidencia. Cuando volví a la carretera esa tarde, estaba lejos de ser un viaje de trabajo normal. Cada kilómetro que me alejaba de casa era una agonía, sabiendo que mi hijo estaría solo con su abusadora. Pero ahora tenía un plan. Y la semana permanecería vigilante, grabando todo para poder actuar con toda la fuerza de la ley.
Isa Nachi. Estacione el camión en un ría de descanso y con el corazón apesadumbrado, accedía la aplicación de la su amara. Tal como sospechaba. La escena de la noche anterior se repetía. Nia entraba en la habitación, cerraba la puerta, while el ritual de abuso comenzaba de nuevo. Laura Bajido, la escuché decir, mientras aplicaba la cinta en la boca de mi hijo. Tu Pedro nunca debe saber esto. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía esperar regresar del viaje. Mi hijo no pasaría otra noche en esa casa. Con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos, llamé a mi codadu, el hermano de Naya. Kevin Ellington siempre había sido un hombre íntegro, siempre había querido mucho a Ethan, y aunque era su hermano, confiaba en él. Darius, todo bien, respondí sonando preocupado. No sueles llamar a esta hora, Kevin, necesito tu ayuda, dije, tratando de controlar mi voz, es una emergencia. Se trata de Ethan. ¿Qué pasa? ¿Yo estoy enfermo? No, es peor. Necesito que vayas a mi casa ahora mismo y saques a Ethan de allí. Inventa cualquier excusa. Di que necesitas llevarlo a tu casa por alguna razón, cualquier cosa. Solo saca a mi hijo de cerca de Nia, por favor. Darius, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Kevin, no tengo tiempo para explicarlo todo ahora mismo. Estoy en la carretera, a casi 8 horas de casa. Yo puedo confiar en ti. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz seria responde tú. Si puedes confiar en mí, iré a buscar a Ethan ahora mismo. Gracias, suspiré, sintiendo un leve alivio. Cuando lo tengas a salvo. La mame y por favor no le digas nada a Naya. Colgué mirafijamente mi teléfono, rogando para que Kevin pudiera sacar a mi hijo de esa casa lo más rápido posible. Mientras tanto, volví a la carretera, conduciendo directo a casa. No me importaba la intriga, el trabajo, nada. Solo quería llegar a casa y proteger a mi hijo. Una hora y media después, son mi teléfono. Era Kevin. Darius, tengo a Ethan aquí en mi casa. Le dije a Nia que necesitaba su ayuda para armar un regalo sorpresa para Chloe, ya que su cumpleaños se acerca. Ella estaba un poco sospechosa, pero lo dejé venir. Estamos en casa con Chloe. Cerré los ojos por un momento, dando gracias en silencio. Si moest, calado. Un poco asustado. Ha preguntado por de varias veces. Puedo hablar con él. Claro, espera un minuto. Escuché unos ruidos y luego la voz de mi hijo. Hola, amigo, dije sintiendo que las emociones me embargaban. ¿Estás bien allí con el tío Kevin? Estoy bien, respondí suavemente. Pap, ya vas a venir a buscarme, ese hijo. Estoy manjando a casa ahora mismo. Ligar lo más rápido que pueda. Est bien. Ya papa. Mientras tanto, que date all con tu, el te cuidar. East Bayan, dijo. Y pude escuchar el alivio en su voz. Pap, gracias. Es simple gracias, mi parte el corazón. Mi hijo me agradece por sacarlo de una situación de abuso, como si no mereciera ser protegido. Como si ser tratado con dignidad fuera un favor. Te amo mucho, Ethan. Estaremos juntos pronto. Después de hablar con mi hijo. Kevin volví el teléfono. Darius, vas a decirme qué está pasando. Ethan está aterrorizado de volver a casa. ¿Qué hizo Nia, Kevin? Sé que esto es difícil de creer, pero tu hermana ha estado abusando físicamente de Ethan. Tengo pruebas en video. Hubo un largo silencio. Esto no puede ser cierto. Nia no haría eso. Yo tampoco quería creerlo. Respond con la voz quebrada. Pero lo vi con mis propios ojos. Instalé una cámara en su habitación porque noté que algo andaba mal. Espera que me duerma, o cuando viajo. Y entra en su habitación en medio de la noche, le pon cinta en la boca para que no haga ruido y lo golpe. No son nalgadas disciplinarias, Kevin, es pura violencia. Dios mío, susurra, claramente conmocionado. Tengo los videos, te los mostraré cuando llegue, por ahora. Solo necesito saber que mi hijo está salvo. Está salvo aquí conmigo y con Chloe. Puedes estar tranquilo.
Nia ya halamado dos veces, preguntando cu nendu lo livo de vuelta. Que li digisti, que necesitaba su ayuda para armar un mobile sorpresa para Chloe. Y que vamos a pesar por la hamburgueseria después. Digi que lo lavaria de vuelta más tarde. No sé si me cree, pero es lo mejor que si me ocurre. Gracias Kevin. En serio, debo llegar a casa por la mañana. Iré directo a tu casa. Ni siquiera pasaré por mi casa primero. Te estaremos esperando. Y Darius ni siquiera sé qué decir. Nunca imaginé que mi hermana fuera capaz de algo así. Yo tampoco. Responde con un nudo en la garganta. Yo tampoco. Continué manejando toda la noche sin detenerme a descansar. Cada momento pensaba en mi hijo, en las cicatrices, esos meses o años de abuso que dejaron en él. Si como una madre podía hacer eso a su propio hijo. Si mo no lo noté antes. Mientras conducía, recordé las pequeñas señales que había ignorado las ojeras, el comportamiento retraído, el miedo en sus ojos. Las excusas de Nia sobre la disciplina y la educación. Recordé todas las veces que Ethan intenta decirme algo pero se detenía cuando Nia entraba en la habitación. Todas las veces que me rogó que no viajara, que me quedara en casa. Alrededor de las 6 de la mañana, me detuve en una gasolinera para repostar y lavarme la cara. Estaba física y emocionalmente exhausto. Mientras esperaba a que el empleado terminara de cargar gasolina, decidí ver una vez más que estaba pasando en casa. Accedí a la cámara de mi teléfono y que la habitación de Ethan estaba vacía. La cama heca, pero entonces escuché la voz de Nia al teléfono. No lo sé, ma'am. Dexia caminando de un lado a otro en la habitación. Kevin recogía Ethan air y todavía no lo ha traído de vuelta. No contestamos llamadas. Estoy preocupada. Y Darius lam diciendo que viene a casa temprano del viaje. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta de su madre. No sé si sospecha algo. Ha estado actuando extraño estos últimos días observando las cosas de cerca. Haciendo muchas preguntas sobre Ethan. Otra pausa. Por supuesto que no le dije nada. Ethan sabe que no debe hablar. Es demasiado asustado para contarle a alguien. Sentí que la sangre me hervía. Estaba hablando de torturar a nuestro hijo. Como si fuera algo normal, como si fuera un secreto que simplemente no debía contarme. Tengo que colgar ahora, ma'am. Voy a llamar a Kevin otra vez. Tan pronto como sala de la habitación, cerré la aplicación y volví al camión. Necesitaba llegar a casa lo antes posible. Cuando finalmente llegué al pueblo, eran pasadas las 9 de la mañana. Fui directo a la casa de Kevin, como habíamos acordado. Él abrí la puerta con expresión seria. Todavía está dormido. Dijo Kevin en voz baja, solo logra conciliar el sueño alrededor de las 5 de la mañana. Parece tener miedo de cerrar los ojos. Puedo verlo. Kevin me leva a la habitación de invitados, donde Ethan dormía acurrucado bajo las cobijas, con una expresión tranquila que no había visto en mucho tiempo. Me senté al borde de la cama y acaricié suavemente el cabello. Se movía un poco, pero no despert. Darius, lam Kevin desde el pasillo, tenemos que hablar ahora. Salí de la habitación, dejando la puerta entreabierta para poder oír si Ethan se despertaba. En la sala, Kevin y Chloe me esperaban, con expresiones preocupadas. La cuidé la camisa para bailarlo a noche. Dijo Chloe, con los ojos llorosos. Teen marcas en la espalda Darius. Marcas viejas. Marcas nuevas como si alguien lo golpeara regularmente. Lo sé. Terminé sintiendo que las lágrimas volvían a mis ojos. Lo sé. Lo vi. De just que teens videos, me record Kevin. Saca mi teléfono y les mostré las grabaciones de las últimas 2 noches. Chloe tuvo que salir de la habitación, llorando. Kevin mira en silencio su rostro pálido, sus manos temblando. Dios mío, Darius. Dijo cuando los videos terminaron. Esto es monstruoso. No puedo creer que sea mi propia hermana. Yo tampoco, respondí, guardando el teléfono. Pero necesitamos actuar rápido. Nia ya está sospechando.
T halamado varias veces. Necesito levar a Ethan a un lugar seguro, ir a la policía. Justo entonces, escuchamos una vocecita que venía del pasillo. Papa. Ethan estaba allí, frotando los ojos olientos. Cuando me vio, corrí hacia mí y lanzó a mis brazos, solazando. Lo abracé fuerte, prometiendo a mí mismo que nunca dejaría que nadie lastimara a mi hijo nunca más. Pap. Y todo está bien. Hijo, susurré en su oído, pap estaca. Y, nadie te hará nunca más. Si aferra a mí como si su vida dependiera de él. Y en cierto modo, realmente así era. Me sentí en el sofá con Ethan en mi regazo, su cara enterrada en mi pecho. Sus pequeñas manos aferrendos a mi camisa como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Kevin y Chloe nos dieron espacio. Y dos a la cocina a preparar café. Me quedé allí sentado, abrazando a mi hijo, sintiendo si su cuerpo tembloroso sucumba, gradualmente. Lame suavemente cuando sentí que estaba más relajado. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Levanta la cara. Sus ojos todavía rojos de tanto llorar. Habla tanto miedo al. Tanto dolor para un niño tan pequeño. Y no tienes que tener miedo. Continué, tomando sus manos entre las mías. Es lo que estaba pasando cuando no estaba en casa. Sé lo que me hacha por las noches. Su cuerpo se tensa al instante. Y veismo el pánico crecía en sus ojos. Pap ella se enojar si se entera de que dije algo. Tino de just nada hijo. Yo me enteré por mi cuenta. Le expliqué, tratando de calmarlo. Instaló una cigarra en tu habitación antes de viajar. Va todo lo capaz. Ethan me mira confundido tratando de procesar lo que le decía. Tichu, te viste, hijo. Vi todo lo que te estaba haciendo. La cinta en tu boca, los golpes. Baja la cabeza como si estuviera avergonzado. Lo siento, pap. Esas dos palabras me destrozaron. Mi hijo disculpendos por ser víctima de abuso. Tomé su cara entre mis manos, obligadolo a mirarme. Ethan, escucha atentamente lo que pap te va a decir. Ti no haces nada malo. Nada lo que mam te hizo está mal, muy mal. Ningún adulto, ni siquiera un padre, tiene permitido lastimar a un niño. ¿Entiendes eso? Asentí lentamente. Pero vi que la duda todavía estaba en sus ojos. Aliados de manipulación huido no se barrían con unas pocas palabras. Durante cuánto tiempo ha estado pasando esto, hijo? Se mordió el labio, dudando. Desde que empezaste a hacer los viajes más largos. Ella decía que era para enseñarme a ser un buen niño mientras estabas fuera. Decía que si lo contaba a alguien, nadie me creería. Que ella diría que estaba mintiendo para llamar la atención. Cerré los ojos por un momento, sintiendo un dolor físico al pensar que esto había estado sucediendo durante tanto tiempo, prácticamente un año entero. Y no me había dado cuenta. Todos esos viajes todas esas noches que dejé a mi hijo solo con su abusadora, y cuando estaba en casa, ella también hacía esto nega con la cabeza. No tanto, solo cuando estabas dormido. Esperaba que estuvieras profundamente dormido y venía a mi habitación. Pero era más rápido porque tenía miedo de que te despertaras y escucharas algo. Recordé todas las veces que me despertaba y le encontraba volviendo a la cama, afirmando que había ido al baño o a por agua. Todas las mañanas que encontraba a Ethan con aspecto derrotado, con ojeras y sin energía. Chusalumo pude haber sido tan ciego. Cuando de golpeable. Porque daksha que haksha. Ethan se encogí de hombros. A veces era porque hablaba demasiado contigo. O porque dejaba mi mochila de la escuela en el lugar equivocado. O porque no me comía toda la cena. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero la mayoría de las veces, decía que no necesitaba una razón. Que era para que aprendiera a ser fuerte. Una lágrima se escapa de mi ojo, y rápidamente me la sacué. Necesitaba ser fuerte por el ahora. Ethan me le pedí, esperando a que sus ojos se encontraran con los míos. A partir de hoy, esto siempre.
Nunca meus volvers a pesar por esto. Nunca. Te lo prometo, y ma'am. Ella se va a enojar mucho cuando sepa que te sabes. No te preocupes por ella. Nunca meus volvers a estar solo con ella. Justo entonces, Kevin volvió a la sala, trayendo una bandeja con chocolate caliente y galetas. Chloe venía detrás de él, sus ojos todavía rojos de llorar. Mira Ethan, dijo Kevin, forzando una sonrisa. La Chloe te hizo chocolate caliente. Ethan miras la bandeja, luego a mí como pidiendo permiso. Adelante hijo, debes tener hambre. Se baja de mi regazo y fue a sentarse a la mesa, donde Chloe le ayuda a servirse el chocolate en una taza colorida. Mientras comía, Kevin me hizo sedes para que lo siguiera al patio trasero. Entonces Darius, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a la comisaría. Dije, decidido. Voy a mostrar los videos, presentar una denuncia y solicitar una orden de restricción para Ethan. Voy a hacer todo lo necesario para mantener a salvo a mi hijo. Sabes que esto va a destruir tu familia, ¿verdad? Quien podría ir a la cárcel. Lo miré seriamente. Kevin sé que es tu hermana, pero lo que hizo, lo que ha estado haciendo durante meses, hizo ya destruir nuestra familia. Una madre que tortura a su propio hijo no merece este título. Y si el sistema de justicia decide que debe ir a la cárcel, que así asentí lentamente, tienes razón. Es solo que es difícil aceptar que tu propia hermana sea capaz de algo así. Pero Ethan es lo primero, es solo un niño. Exactamente. Concordé, y una vez fale con él, no volver a falarlo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? La me estás ayudando, Kevin. Donos refugio, protegiendo a mi hijo cuando yo no pude. Solo necesito que te y Chloe squiden con Ethan mientras voy a la comisaría. No quiero que pagues por esto ahora mismo. Por supuesto. No hay problema. Pude quedarse aquel el tiempo que sea necesario. Volvimos adentro y encontramos a Ethan más animado, hablando en voz baja con Chloe mientras ella le servía más galetas. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veías casi relajado, casi como el niño que debería ser. Lo llamé. Aradil endom a su lado. Pap necesita salir por unas horas a ocuparse de unas cosas importantes. Te quedas aquí con él tu Kevin y la te Chloe. De acuerdo. El panico regresa inmediatamente a sus ojos. Vas a volver, pap. Yo lo prometes. Por supuesto. Voy a volver hijo. Te lo prometo. Solo voy a arreglar unas cosas para asegurarme de que estés a salvo. Mam va a venir a buscarme. No, respondí con firmeza. Ella no vendrá yo entendido? Asentí. Pero todavía perga inseguro Chloe, sintiendo sumido, shiguri, Ethan. ¿Qué tal si vemos esa película de super A, Rose que tanto de gusta mientras tu pap se ocupa de esas cosas? La sugerencia parecía animarlo un poco. Le di un último abrazo antes de irme, prometiendo una vez más que volvería pronto. De camino a la comisaría. Mi teléfono no dejaba de sonar. Ironía. Ignoré las primeras llamadas, pero a la quinta vez decidí contestar. Necesitaba ganar tiempo. Hola, responde secamente. Darius! Exclamé, sonando aliviada. Gracias a Dios. He estado intentando llamarte durante horas. Kevin se leva de Ethan anoche y todavía no lo ha traído de vuelta. No contesta mis llamadas. Estoy preocupada. A la hipocresía de esas palabras me enfurece. Ella, preocupada por el hijo que abusaba médicamente. Está bien. Respondí, tratando de controlar la rabia en mi voz. Todavía es con Kevin. ¿Por qué no me dijiste que volvías temprano? ¿Y por qué no has venido a casa? Día estas. Estoy ocupando de unos asuntos evadí. Estaré en casa más tarde. Darius. ¿Qué está pasando? Estás actuando extraño. Hablaremos cuando llegue. Responde. Y colgué antes de que pudiera hacer mis preguntas. En la comisaría del sheriff, me atendí una detective que escucha mi relato con atención y seriedad. Cuando le mostré los videos, nega con la cabeza, visiblemente perturbada. Sr. Thurman, este es un caso grave de violencia doméstica contra un menor.
Me explic. Vamos a tomar todas las medidas necesarias. Primero, vamos a presentar un informe y solicitar una orden de protección de emergencia para mantener a su esposa alejada del niño. Y qué pasa con la custodia de mi hijo. Puede solicitar de inmediato la custodia temporal mientras el proceso avanza. Con esta evidencia, es muy probable que el juez conceda la petición. Pese las siguientes horas dando mi declaración. Llenando formularios y enviando los videos al sistema policial. La detective lam al Departamento de Servicios para Nidos y Familias, que envía un representante para dar seguimiento al caso. Todo para que estar sustiendo en si Marilena ley a toda velocidad al mismo tiempo. Cuando finalmente sal de la comisaría, era media tarde. Tenía en mis manos un informe policial y un protocolo para la solicitud de la orden de protección. La detective me asegura que un oficial iría a mi casa mismo día para notificar a ella sobre la orden, que le prohíbe acercarse o contactarlo de cualquier manera. Mientras conduce de regreso a la casa de Kevin, recibí una llamada de un número desconocido. Era el oficial de la corte informe que acababa de notificar a ella sobre la orden de protección. Ella no reacciona bien. Comenté. Hace agit diciendo que todo eran mentiras, que usted estaba inventando cosas para quitar la suyo. Eso era de esperas. Respondí, cansado. Tiene un lugar seguro para cuidarse con el menor porque ella no podrá permanecer en la misma residencia que él. Estamos en la casa de mi cuidado por ahora. Planeo alquilar un lugar propio en los próximos días. Excelente. Cualquier problema. Contacta la comisaría inmediatamente. Cuando llegué a la casa de Kevin, encontré a Ethan más tranquilo, viendo televisión con Chloe. Cuando me vio corrig a abrazarme, volviste, exclam, aliviado, te lo prometí tu verdad. Sonreí levant endolo. Papa siempre cumple sus promesas. Kevin me lam a la cocina mientras Chloe quedaba con Ethan en la sala. Nia vino aquí, dijo en voz baja. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué? Chicalendu, es como una hora. Estaba furiosa. Deseando que habías inventado mentiras sobre ella, que querías aljarla de su hijo. Dijo que acababa de recibir una orden de restricción, y sabía que estamos aquí. Intenté entrar para ver a Ethan. Intent, pero no la dije. Le dije que estaba muy alterada y que sería mejor que volviera cuando estuviera más calmada. Amenaza con llamar a la policía, pero le recordé que la orden de restricción era contra ella, no contra nosotros. Al final se fue, pero estoy seguro de que volver. Vamos a tener que irnos de aquí, concluí, pasandome una mano por el cabello. No quiero involucrarlos más de lo que lo hijeco. EADND iron. Alquilar una habitación de hotel por ahora. Hasta que encuentre un apartamento. No seas tanto Darius. Kevin puso su mano en mi hombro. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que necesiten. Mi casa es grande. Tenemos la habitación de invitados. Ethan ya se siente sihimoto aquí. No quiero causarles problemas a Tyla Chloe. Nia es tu hermana. Esto es muy complicado. Ella es mi hermana, sí. Pero lo que hizo es imperdonable. Ethan es solo un niño. No merece pasar por esto. Te cuidas que hasta que te establezcas de nuevo. Punto final. Sentí una ola de gratitud hacia es hombre que, a pesar de ser el hermano de la persona que había casado tanto daño, elige ponerse del lado de lo correcto de la justicia y la protección de un niño inocente. Esa noche, cuando arropé Ethan en la habitación de invitados, me pedí que me quedara hasta que se durmiera. Me acosté a su lado y permanecimos en silencio unos minutos. Me laman, en voz baja. Mom ya no me va a hacer daño, ¿de verdad? No, hijo nunca más. Prometí, agarrando su manita. Pap te va a proteger siempre. Ella se enoja mucho porque te enteraste. Frío que sí, pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora estás a salva. Guarda silencio unos momentos mientras luego susurrí, sabes, papi.
Yo rizaba todas las noches para que te enteraras. Tenía mucho miedo de decurarlo. Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. Lamento mucho no haberme enterado antes, hijo. Lo siento mucho. No fue tu culpa, papá. Dijo, con una sabiduría muy al de sus años. Mam dice que era nuestro secreto. Que todos pensarían que estaba mintiendo. Que incluso de pensaría es que lo estaba inventando. Yo nunca pensaría eso, Ethan. Nunca. Siempre puedes contarme todo. Siempre te creeré. Esbozo una leve sonrisa. La primera sonrisa genuina que vi en su rostro en mucho tiempo. Poco después, se quedó dormido agarrado de mi mano. Me quedé al. Viendo a mi hijo dormir en paz, quizás por primera vez en muchas semanas, wageré que haría todo lo posible para reconstruir nuestras vidas y devolver la infancia que merecía. Al día siguiente, recibí una llamada de mi abogado, a quien había contratado para manejar el caso de custodia. Tenía noticias. Thurman. El juez ha concedido su petición de custodia temporal. Tiene la custodia exclusiva de Ethan hasta que se resuelva el caso. Su esposa tendrá derecho a visitas supervisadas si usted está de acuerdo, pero solo en un lugar neutral y con un profesional designado por el tribunal. Sentí que un enorme peso se quitaba de mis hombros. Era solo el comienzo de una larga batalla legal. Lo sabía, pero era un comienzo, un paso importante para garantizar la seguridad de mi hijo. Cuando colgué el teléfono, vi Ethan observando desde la entrada de la cocina, sus ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Pap, yo vamos a estar bien. Abrí los brazos while corre hacia mí si. Lo abracé con toda la fuerza de mi amor, sabiendo que teníamos un largo camino por delante, pero decidido a hacer que todo saliera bien. Así, hijo, te lo prometo. Vamos a estar bien. Las semanas siguientes fueron de just y sanacín. Alquilamos un pequeño apartamento cerca de la casa de Kevin y Chloe, que seguía siendo nuestro refugio seguro. Tuve que tomar decisiones difíciles sobre mi trabajo. Los viajes de camión de larga distancia eran incompatibles con la nueva realidad de ser padre soltero. Hablé con mi jefe y logré un acuerdo. Empecé a hacer solo entregas regionales que me permitían estar en casa todas las noches. Ethan comienza terapia 3 veces por semana. Ladra, Ramhi Rez la psicóloga, se especializaba en trauma infantil y tenía mucha experiencia con niños víctimas de violencia doméstica. Al principio mi hijo se mostró reacio a hablar, pero poco a poco comenzó a abrirse, expresando sus miedos y su dolor de maneras que su pequeña mente podía procesar. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, ladra. Ram res pidi hablar conmigo a solas. Thurman, Ethan está progresando, pero el trauma es profundo. Explica seriamente. Vivi aproximadamente un año bajo un terror constante. Siempre temiendo el momento en que su madre entraría en la habitación para lastimarlo. Superar esto algún día. Pregunte, ansioso. Los nidos son sorprendentemente resilientes cuando tienen el apoyo adecuado. Sonri, levemente. Y el hecho de que usted actúe rápidamente cuando descubrí el abuso fue crucial. Muchos niños son victimizados durante años porque los adultos a su alrededor no les creen o eligen no ver. Debería haberme dado cuenta antes. Dij, sintiendo el peso de la culpa que todavía cargaba. Los abusadores son muy hábiles para ocultar sus acciones, Thurman. Y por lo que Ethan me conti. Su madre lo amenazaba constantemente para asegurar su silencio. Elegí momentos en los que usted no estaba cerca, o cuando creía que no se daría cuenta. Esto es típico de los abusadores. Pensé en todos los viajes, todas las noches que pasé lejos de casa, dejando a mi hijo vulnerable. Voy a cambiar mi trabajo permanentemente. No más viajes de larga distancia. Esa es una decisión importante, asentí. La presencia constante de un adulto protector es fundamental para la recuperación de Ethan. Necesita sentir seguro, saber que puede confiar en que usted estar allí. Yo siempre estaré allí, prometí.
Y respecto a las visitas supervisadas, el juez le concede es derecho a nia, y no somos reaccionar Ethan al ver a su madre. La draw, ram res susper, es un asunto delicado, legalmente, el tiene es derecho, a menos que se demuestre que las visitas serían perjudiciales para la salud mental de Ethan. Bas endomen lo que he visto. Pudo preparar un informe para el tribunal recomendando que las visitas se suspenden temporalmente, al menos hasta que Ethan esté más estable emocionalmente. Eso ayudaría mucho, respondí, aliviado. Todavía se despierta gritando algunas noches, gritando, con miedo de que ella venga a lastimarlo. Las pesadillas son comunes en casos de trauma. Disminuyen con el tiempo y la terapia. Hizo una pausa. Sar Thurman. Hay algo más que debemos discutir. Ethan mentioned que su madre usaba la religión para justificar los castigos. Dicia que era disciplina bíblica, que lo hacía por su propio bien. Sentí que se me revolvía el estómago. Ella nunca fue particularmente religiosa conmigo. Nunca imaginé que usaría eso como excusa para no pude ni terminar la frase. Desafortunadamente, esto es más común de lo que uno podría imaginar. Algunas personas tergiversan conceptos religiosos para justificar la violencia contra los niños. Esto también explica parte de la confusión moral que Ethan siente. Se le hizo creer que merecía el sufrimiento, que era para su beneficio. Salí de esa decisión con el corazón apsidumbrado, pero también con más claridad sobre. Si amo ayudar a mi hijo. De camino a casa, nos detuvimos en la heladería, un pequeño ritual que habíamos establecido después de las sesiones de terapia. Era nuestra manera de convertir un día potencialmente défi. Silen uno que terminaba de manera positiva. Así mo fue la conversación con la dra. Ram res hoy, hijo. Le pregunté mientras lamia su helado de chocolate. Fubana. Respondí, megazabierta de lo que solía estar. Me incido a respirar de una manera especial cuando empiezo a sentir miedo. Y funciona. Se encoge de hombros. A veces, cuando no es un susto muy grande. Y cuando es un susto muy grande. Que haces. Pienso en pap. Digo simplemente. Pienso que ahora te me vas a proteger. Esas simples palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. Puse mi brazo alrededor de sus hombros y lo atraje mi si, siempre hijo siempre. Esa noche mientras Ethan dormía, Kevin vino de visita. Para que tenso, preocupado. ¿Qué pasa? Le pregunté, ofrecí en dol un café. Nia está tratando de construir un caso en tu contra. Dijo directamente. Fui a la casa de nuestra mam hoy, y yo estaba allí. Dijo que va a demostrar que eres un Pedro ausente. Que siempre dejaste la crianza de Ethan en sus manos mientras viajabas, y que ahora estás usando acusaciones falsas para quitarle a su hijo. Acusaciones falsas, repetí incrédulo. Tengo videos, Kevin. Videos de ella torturando a nuestro hijo. Lo. Si lo sé. Trata de calmarme. Solo te digo lo que está planeando. Dice que va a encontrar testigos, vecinos, familiares, gente de la escuela de Ethan. Quadarn que ella siempre fue una buena madre. Dedicada, cariosa. Y lo que diga esa gente importa más que la evidencia concreta de lo que ella hacía cuando nadie miraba. Argumenté. Frustrado. Darius, sabes lo complicado que puede ser el sistema de justicia, especialmente cuando se trata de disputas de custodia. Susper Kevin. Ella está aprovechando el hecho de pasaste mucho tiempo fuera de casa por trabajar. Me pasé una mano cansada por la cara. Por eso ya cambié mi rutina de trabajo. Solo estoy haciendo entregas locales ahora. Eso es bueno. Asentí Kevin. Ayudar a mostrar al juez que usted está comprometido con el bienestar de Ethan. Pero no debería tener que demostrar eso, argumenté. Yo no soy el que golpea su hijo todas las noches. Pone en dol cinta en la boca para que nadie escuche sus gritos. Kevin suspiró profundamente. Ese que es indignante, pero ella es la madre. Desafortunadamente,
En muchos casos, el sistema tiende a favorecer a las madres, incluso cuando hay evidencia de abuso. Teens que preparado para una batalla difícil. Estoy preparado para enfrentar lo que sea necesario por mi hijo, en los días siguientes. Recibí la notificación de que ni había presentado una petición para revocar la orden de protección y la custodia temporal. Como Kevin me había advertido, estaba construyendo un caso basado en mi supuesta ausencia como padre debido a los viajes de trabajo. Siguiendo el consejo de mi abogado, comencé a documentar meticulosamente nuestra nueva rutina. Lavaba Ethan a la escuela todas las mañanas y lo recogía todas las tardes. Asistía a todas sus sesiones de terapia. Participaba en las reuniones escolares. Salíamos juntos los fines de semana. Tomaba fotos. Guardaba recibos y solicitaba declaraciones de la escuela y la psicóloga. En casa, Ethan seguía teniendo pesadillas ocasionales, pero se estaban volviendo menos frecuentes. Poco a poco, volvía a ser el niño alegre que recordaba, aunque todavía tenía momentos de miedo repentino o tristeza profunda. Una noche, mientras lo ayudaba con su tarea, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Pop mam no me quería. Verdad. DJ el Lopez cosas ni y me gure completamente hacia él. Por que preguntas hizo hijo. Se encogí de hombros. Pero pude ver que estaba conteniendo las lágrimas. Porque me lastimaba tanto. Solo lastimas a las personas que no quieres. ¿De verdad? Yo sí que mo explicar algo tan complejo a un niño de años. Yo sí hermo hacerlo entender que el problema no era él, que nunca lo fue. Ethan, lo que mam te hizo no tiene nada que ver con si eres un niño bueno o malo. O con si ella te quería o no. Hay adultos que están enfermos aquí, si de ala mi cabeza, aquí, si ale mi corazón, hacen cosas muy malas porque no saben manejar sus propios sentimientos y problemas. Entonces, yo mam está enferma, pregunté, tratando de entender. Cierto modo, si no es una enfermedad como la gripe o un dolor de estómago. Es una enfermedad que hace que una persona lastima a otros, especialmente aquellos que no pueden defenderse. Hueso este muy mal. Guarda silencio por un momento, procesando lo que le había dicho. Alguna vez se va a mejorar. Esa fue la pregunta más difícil. No lo sé hijo. Algunas personas logran darse cuenta de que están enfermas y buscan ayuda para mejorar. Otras no. Pero lo más importante es que ahora estás a salvo. Voy a hacer todo lo posible para mantenerlas. Y si el jus dice que tengo que volver a vivir con ella. Pregunta con evidente miedo en la voz. Eso no va a pasar. Lo aseguré. Abrazándolo. Tenemos pruebas de lo que ella hizo y tu bienestar es lo que más le importa al juez. Además la droga. Ramírez está ayudando a explicar al tribunal que necesitas tiempo para volver a sentirte seguro. Esa conversación sigue resonando en mi mente durante 10 días, mi hijo, tan pequeño, tratando de entender por qué su propia madre lo había sometido a tal crueldad. Yo sí mo precisa un nido algo es. Sí mo lo supera. 2 semanas después, recibimos la noticia. La petición de Nia para revocar la orden de protección había sido denegada. El informe de la DRA. Ramírez, junto con los videos y el propio testimonio de Ethan, dado en un entorno protegido con apoyo psicológico, fueron decisivos. El juez no solo mantuvo la orden de protección, sino que también suspendí temporalmente el derecho a visitas supervisadas, determinando que Nia tendría que someterse a una evaluación psicológica y tratamiento obligatorio antes de que se pudiera restablecer cualquier contacto con su hijo. Fue una victoria significativa, pero sabla que la batalla aún no había terminado. Nia no se rendiría fácilmente, y todavía teníamos que enfrentar la audiencia final para determinar la custodia permanente. Esa noche, mientras Ethan dormía pacíficamente por primera vez en muchas semanas, me senté en el balcón de nuestro pequeño apartamento y reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. El terrible descubrimiento. El rescate desesperado,
Las noches de pasadillas, las sesiones de terapia, las batallas legales. Había sido el periodo más difícil de nuestras vidas, pero también el comienzo de nuestra sanación. Mire hacia las estrellas y pensando en si amo nuestro futuro ahora parecía un poco más claro, un poco más esperanzador. Ethan estaba empezando a sonreír de nuevo a jugar a confiar. Yo había encontrado un nuevo equilibrio entre el trabajo y la familia, priorizando lo que realmente importaba. Y aunque el camino todavía era largo, por primera vez en mucho tiempo, realmente creía que íbamos a estar bien. Mi teléfono vibra con un mensaje. Era Kevin, enviando una foto que había tomado ese día durante una parrillada en su casa. Ethan sonreía. Mientras sostenía un malvavisco en un palillo sobre la parrilla, sus ojos brillando con una alegría genuina que no había visto en tanto tiempo. Debajo de la foto estaba el mensaje de Kevin. Esa sonrisa vale cada batalla. Verdad. Respond, con el corazón lleno, cada una. Hoy. Casi 2 años después de esa fatídica noche en que instalé la cámara en la habitación de mi hijo, nuestras vidas han tomado un camino completamente diferente. Vivimos en una casa pequeña pero cómoda, con un patio donde Ethan puede jugar y donde planamos un pequeño huerto juntos. Tengo un trabajo estable como gerente de logística para una empresa de transporte local. No más viajes largos. Siempre estoy en casa todas las noches. Ethan tiene ahora 10 años. Las pesadillas que antes eran frecuentes ahora son raras. Sigue en terapia, pero la hemos reducido a una vez por semana. La Joram res dice que su progreso es notable. Aunque algunas cicatrices emocionales probablemente permanecerán con él por mucho tiempo, ha aprendido a lidiar con esas heridas, a entender que lo que sucede no fue su culpa y a reconocer señales de advertencia y pedir ayuda cuando la necesita. En la escuela, mi hijo vuelve a ser un estudiante comprometido. Aheco nuevos amigos y recientemente se une al equipo de fútbol. Ver la alegría en su rostro cuando anota un gol, escuchar su risa despreocupada mientras juega con sus compañeros de equipo. Esos son los momentos que me muestran que nuestra lucha vale la pena. En cuanto a niña, el sistema de justicia sigue su curso. Después de muchas audiencias y evaluaciones psicológicas, fue declarada culpable de abuso y maltrato infantil. Fue sentenciada a servicio comunitario y tratamiento psiquiátrico obligatorio, además de la pérdida definitiva de la custodia de Ethan. Todavía intenta de vez en cuando recuperar el derecho a ver a su hijo, siempre alegando que está curado y que se arrepiente. El juez, sabiamente, mantiene la decisión de que cualquier contacto debe ser previamente aprobado por Ethan y su equipo terapéutico. Hasta el día de hoy, mi hijo no ha mostrado interés en volver a ver a su madre. Cuando sale el tema se pone calado pensativo, y generalmente cambia de tema. Ludra, Rami Rez explica que esto es normal y saludable. Si está protegiendo a sí mismo, estableciendo límites, algo que le fue negado durante tanto tiempo. Quizás algún día, cuando se mayor y esté emocionalmente preparado, decida retomar alguna forma de contacto. Pero esa será su decisión, cuando y si está listo. Lo que más me impacta a lo largo de este viaje fue darme cuenta de si la violencia doméstica contra los niños puede ocurrir en silencio. Justo debajo de nuestras narices, ni mantenía una imagen perfecta de madre dedicada ante los ojos de todos. Vecinos, familia, maestros. Nadie sospecharía lo que hace cuando las puertas se cerraban. Nadie, excepto su aterrorizado hijo. Que no tenía voz ni poder para defenderse. Aprendí a estar siempre alerta a las señales. Los cambios de comportamiento de Ethan no eran solo un efecto crecimiento, como ni intent convencerme. Eran gritos silenciosos de ayuda que yo, desafortunadamente, tardé en escuchar. Hoy soy mucho más observador, no solo con mi hijo, sino con otros niños a mi alrededor. He identificado situaciones sospechosas un par de veces y no he dudado en contactar a las autoridades competentes.
Es major investigar y descubrir que todo est bien que ignorarlo y permitir que otro niño siga sufriendo. En casa, construimos una relación basada en la confianza absoluta. Ethan sabe que puede contarme cualquier cosa sin miedo a ser juzgado o castigado. Tenemos nuestras reglas y límites, por supuesto, pero siempre se discuten con respeto y cariño. La disciplina se incita a través de conversaciones, consecuencias lógicas y el ejemplo. Nunca jams, a través de la violencia física o psicológica. Una de las cosas que me enorgullece es ver si como Ethan se ha convertido en un niño empático y protector. En la escuela, a menudo defiende compañeros que están siendo acosados o que parecen vulnerables. Todos merecen sentir seguros pap. Me dijo una vez con una sabiduría más al de sus amigos. Recientemente, fui invitado a dar un testimonio en un grupo de apoyo para padres solteros que han pasado por situaciones de violencia doméstica. Compartí nuestra historia, destacando la importancia de estar alerta a las señales. Decirles a los niños cuando intentan comunicar que algo anda mal y de actuar con rapidez cuando hay sospechas de abuso. Después de mi charla, una mujer se me acerca, llorando. Acababa de descubrir que su exmarido abusaba de su hijo durante las visitas de fin de semana. Instalé semanas después de notar un comportamiento extraño en el niño tal como usted hizo. Su testimonio me dio el valor para avanzar con el proceso. Dijo, apretendome la mano. Saber que es posible reconstruir la vida. Que los niños pueden recuperarse, eso me dio esperanza. Y eso es lo que llevo conmigo cada día esperanza. Esperanza de que Ethan continúe su camino de sanación, de que crezca fuerte y seguro, a pesar de las adversidades que enfrenta tan temprano en la vida. Esperanza de que nuestra historia puede ayudar a otras familias a identificar y interrumpir ciclos de violencia. Esperanza de que, como sociedad, podemos proteger mejor a nuestros niños. Esa se mara que instale en la habitación de mi hijo no solo documental, horror que estaba viviendo, le salvé la vida. Me permití ver la oscura verdad escondida en mi propia casa y me dio las herramientas necesarias para protegerlo. Fue un gesto desesperado que se convirtió en salvación. Hoy, cuando vio a Ethan jugar despreocupadamente en el patio, corriendo tras la pelota con nuestro perro, un mestizo que adoptamos el año pasado, vio a un niño que finalmente está viviendo la infancia, que merece. Los ojos que una vez cargaron tanto miedo ahora brillan con alegría y curiosidad. Las profundas ojeras han dado paso a mejillas sonrosadas. El silencio asustado se ha transformado en risas y conversaciones animadas sobre sus días en la escuela, sus amigos, sus sueños a veces, cuando estamos viendo televisión juntos o leyendo un cuento antes de dormir. Se acurruca en mis brazos de una manera que me recuerda lo lejos que hemos llegado. En esos momentos, doy gracias en silencio por haber seguido mis instintos esa noche, por no haber ignorado las señales, por tener el valor de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El viaje no fue fácil. Hubo días de desesperación, duda y culpa. Hubo noches en las que me preguntaba si estábamos progresando, si alguna vez superamos por completo el trauma. Pero cada pequeño paso adelante, una sonrisa genuina, una noche sin pesadillas, un abrazo espontáneo, me muestra que estábamos en el camino correcto. A los padres que me están viendo, les digo un consejo nacido del dolor y la experiencia. Confíen en sus instintos. Si algo les parece mal con su hijo, probablemente lo esté. Los niños cambian su comportamiento por varias razones. Pero los cambios drásticos, especialmente aquellos que involucran miedo, retraimiento y signos físicos como ojeras o mortones, nunca deben ignorarse. Hablan con sus hijos. Están presentes, observan. Escuchan no solo lo que dicen, sino también lo que no dicen. Lo que expresan a través del comportamiento, los dibujos y los juegos. Y recuerden, la violencia contra los niños no tiene justificación, no es disciplina, no es educación, no es por su propio bien,
es puro y simple abuso, y como sociedad, tenemos el deber de proteger a los más vulnerables, de dar voz a aquellos que a menudo no pueden o no logran hablar por sí mismos. Nuestra historia tuvo un final feliz. A pesar de todas las adversidades, Ethan está a salvo, si está sanando y está creciendo rodeado de amor y respeto. No todas las historias terminan así. Algunos negos pasan años décadas. Toda una vida sufriendo abusos porque nadie interviene, nadie se cuenta, nadie cree. No permiten que eso suceda. Están vigilantes. Son la voz sin la protección que cada nido merece. Si esta historia toca tu corazón, dale un me gusta para que este papa pueda sentirse feliz. Suscribid al canal de Long Haul Dad, ahora mismo para que no te pierdas las próximas historias que contar con todo mi corazón. Y quien en los comentarios de Dio de estés viendo este video y que ahora es ali en este momento. Si conoces un caso similar al nuestro, o si has similar a una decisión difícil para proteger, un negativo con felicidades pasit feber desmaya esses, con vida que ahora del, mi Jesus. Configuré en porter intercambiar experiencias que pueden animar en correos de mismo, un gran abrazo del tamaño de mi corazón. Te gusta mi historia. No hay desde que ciudad me escuchas. Encontré monos en los comentarios. So te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy ansioso por tus comentarios sobre la historia.